Yes, comrades, good morning and how are you? Mwazikabwanji ena mulibwanji. Now, the people of Central Region, Lero ndinanzatu mwadarisika kwa mbili. Chukwa Lero as I'm talking, kukanga atikuti Central Region Lero, iya kamoto. Darisoka bambe uja wachoka ku Southern Region, Lero at Central Region ndipo yambila msongano wake pa Masinta ground. Paka wale hapo. The comrades, Malawians, Zanga no Central Region. Tieni kumene koko. Tikamvere fundo at 2 o'clock. Be there at Masinta ground. To sefa Malawi makuto atali kumene koko, maso atali kumene koko. Tili kutali. Koma ndikuziwa kuti as usual, Dasoka Bambe will not disappoint you. Simukumudwa ndipo simkakumudwa ndi fundo za Dasoka Bambe. Therefore, amene mufuna kusintha ku Malawi kunoko kuti muone moyo ofewa kusogolo. Of course, suzakhala moyo ofewa kweni yayi. It will be moyo wa hard work. Pa 6 September, tufuna aliyense Malawi azambe kutamanga pa ground kugwira ntchito yotukula dziko lathu. Chifukwa tasalira mbuyo kwambiri. Our democracy has not yielded any good results. Konseku kuyamba 1994. Takati kukokana zinzopanda pachi. Tikumaonesa nzeru kwambiri kundale koma kuyendesa dziko ili tikulephera. Talephera nthawi yayitali. Ndipo ni mwayi waukulu kwambiri kuti anthu ena amene anatibwezera kwambiri democracy yathu ndi amoyo. For example, Tindibakiri Muluzi ndi wamoyotu. Sana mwaliri. Anatibwezera kumbuyo pang'ono democracy yathu sana yiyendese bwino. Then tibwere kwa APM, kwa Joyce Banda. Joyce Banda is still alive. She's still alive. Akuziwa na yesu kuti pang'ono democracy yathu sana itenge bwino. A lot of scandals involving Daraba, Makashigate. Then we come to APM. APM dadakari wa moyoto. He's still alive at Page House. Komaso democracy yathu sana itenge meti maganzira panopa. Antamenda chula watatu ndakulu. Bakiri Muluzi is old. Ndi munthu wankulu nditu. Then tibwere kwa Peter Mutharika ndi munthu wankulu nditu. Tibwere kwa Joyce Banda ndi anthu akulu nditu. Pa nthawi yawo mwina zinthu kwa anthu ena anapindulapo nawo. Koma in terms of democracy, si sanaendese menti maganizira. Amalawi ambiri, our expectations nthawi imene yoyo sana kwanisidwe. Zimene timayembekeza kwa anthu atatu, Bakiri Muluzi, Joyce Banda, Peter Mutharika. I'm mentioning these names because they're still alive. Ndi amoyo. Andakana kauta anthu amene wawa amalikonda ziko lawo. Bwezi panopa mwina akutithandiza kwambiri ma areas ena amene sitikuvesa bwinobwino about our democracy. Koma chimakhala chodabwisa kuti anthu amene wawa adakali ndi mtima wofuna alamulire zikoli pamene iwo mwina ntchito yawo yayikulu panopa ikanawo kungotilangiza Amalawi achinyamata omwe panopa akupanga ndale. Full stop. If Joyce Banda, Bakiri Muluzi, Peter Mutharika akana kauti amalikonda zikoli, they could have played an advisory role kwa akulu azipani amene alipo panopa. Koma these people have not done that. And I don't know why they're not doing that. Instead, they want to compete. Pazisango also kuti alamule zikoli. So, ngati munga investe bwino zendu kutanthauza papa. Ndikutanthauza kuti our democracy since 1994 kuzafika lero. Tinaika zisogoli ozikonda. Asogoli osakonda ziko lathu. Ngakhale mwina zina za zing'ono zimene akwayamikira kuti anapanga bwino. Zikole ngati kuti zabwino. Koma mkati monesese pa democracy yathu. Ndima expectations za democracy yathu. We have never been helped as a country. Tubwera kwambiri mbuyo. Tabwera kwambiri mbuyo as compared to Dr. Banda. Dr. Banda had few things. Zomwe anapanga. Koma mkati muone zinali zinzooneka kuti Dr. Banda wamanga Kamuzu International Airport, Dr. Banda wamanga Capitol Hill, Dr. Banda anapanga zinthu zambiri Dr. Banda. Pa nthawi ya ulamuliro wake kulibe democracy. Koma itabwera democracy kama 1994, there's nothing to show. There's nothing to show. So anthu amene anasogoleza kwambiri democracy yathu ndamene atchulawo. That's why I'm saying that ngati panopa tingapeze msogolo wabwino ndikupanga zinthu zoyenerera anthu amene wawa ndekuti azaoneka ngati anthu abwino.
and that is only akapanga kuti the pray and advisory law. For example, Joyce Banda can advise the Sokabambe very well. The Sokabambe can perform good. Bakiri Muluzi, dwelling on his mistakes he made since 1994, mpaka mina nachoka 2009, can correct the Sokabambe very well, kuti aendese binondari. APM chimozi mozi, apita mtalika. Now also can advise Kabambe better how to run a government in terms of policy issues, because he's a lawyer. My Joyce Banda being a lady, akuziwa with her soft heart. Akakuza kupanga advise bwino. Another good leader in this country. Koma I'm mentioning the Sokabambe because out of all the young men in politics, achinyamata mena pano pali mundari. Amena kuoneka kuti ali vibrant ni the Sokabambe. He's got good education. Komanso he has worked mu civil service. So chimakhala chodabwisa kuti alisogolera atatu opumawa samagwiriza nanso yayi kuzana nzeru. That's where our crack in our democracy is coming from. A Joyce Banda, Bakiri Muluzi, Peter Mtalika safuna kukhala pamozi and reflect back kuzimene wana alakwisa kuti dziko lathu lifike pamene lafika apa. Maybe Malawians, you understand me from that point and take this point seriously. Why asogolera atatu wawa samagwirizana? Why is Dr. Bakiri Muluzi, we talk about Peter Mtalika and my Joyce Banda. Even my vice president now, Kumbo Kachali, Kasim Chirumba, these people, and Ndiamo Yoto and Konkulo Kumalawi, they're still alive. Kuma sama gwirizana, chifukwa chani. That's where Amara Mwina Kumaona, Panopa Kuti. Let's just get another good leader. Yemwe tiko za kumpanga sharpen as Malawians and see our democracy thriving. Koma akula kunda achura papa wawa. Ana krapa sogwa ziko latuli. My Joyce Banda, tingaende Bakiri Muluzi, number 1. Number 2, Peter Mtalika. Number 3, Joyce Banda. My vice president ndi awa. Kasim Chirumba, ndi Kumbo Kachali. These people are still alive. And these people are the people amene panga dent our democracy. Ndantamene anasokoneza ndale zatu kuno kumalawi za democracy. And if tinasinda boma by vote, tinasinda kukhala from one party state of government ndikuyamba democracy. Koma anthu amene wawa ndi amoyo. What is their contribution to our democracy? What has been their contribution to our democracy? Muzaona kuti amene nachula wantu 5 iwo. Anthu atatu ma president ni ma vice awawiri. Ndi amoyo. We are still struggling to get an advisory role from these people. Akulephera kupanga advice asogolere wabwera achinyamata. Chifukwa chani ndokula mtima. Komanso ndonyada. For the Muluzi family, akupanga Abakiri Muluzi, instead of just taking himself as a statesman, akutanza mwana wao kuti azasogolere ziko latuli. We can see kunyada ati kumene koko. A Joyce Banda akutenga yanao kwaika mipando yabwino muboma. You can see the selfishness of these people. APM is nowhere. He's good, but he's taking his bodyguard and his former Inspector General of Police. Kuti akule pandale za ku DPP. That is not good. What about their vice president, Kasim Chirumba, and Chipani afuna and Chipani chake? Kumbo Kachali and Chipani chake. How do you look at these people? Amalawi mkwaona banja kula kunda chulao. And today they still want to compete with new politicians. But 16 September, afuna za kesi about paper. This is quite absurd. We can't entertain this. These people had chance. Bakiri Muluzi 1994, Joyce Banda na Yesu anakarapo, Peter Mtalika anakarapo, Kumbo Kachali as vice president, Kasim Chirumba as vice president, samagwirizana. Why? Because these people can kata makona ziko la Malawi. Bweza ukala pansi limozi kai. Anyamata in my Joyce Banda. Achemwali. So Bakiri Muluzi Joyce Banda mpa ubali. Coming from Eastern region. Also nani koma samagwirizana kuti amange fundo imozi kuti atithandiza achinyamata afe titenge democracy yathu ipite kusogolo chitukuko chambe kuoneka. Samafuna kupanga zimene zonse. So since 1994, we've been having
selfish leaders. And that is what is killing our democracy. That's why Cuba, Kuka. How come can the whole former president promoting his own son to be the president of the country? Ndi Cuba kakumene koko. Afuna ndrama zisachoke mnyumba mwao. How can the whole president Joyce Banda promoting anache kukapa sogolo pandati? Kumapasa zichito zabwino zaboma. Nyada kumene koko. Afuna chuma zisachoke mnyumba mwao. What about APM? He's supporting people or the bodyguard. Bodyguard. He's supporting former Inspector General, the Chief of Staff, ndare zipite pasogoro kufamily kupantundu wao, which is not good. So Malawi panopa, if these people, you see them campaigning today, yeah, it is that's in the ziko. We gave them time kuti atitandize ngati asogora ziko. Koma iwo nthawi say they have been promoting their children and their friends. What about the vice presidents? Kumbo Kachadi, what is Joyce Band? They don't talk to each other. Anasempana. Talk about Kasim Chilumba and the APM. Say ugwirizana. So with this, and atafuna tiramu reso. So yamba the former presidents and the former vice presidents agwirizane, sit down, reflect back, kodi democracy atu anayendesa banji ntamwelane pampando. Bas gani. Now we come to Chakwera. Chakwera is in government. Chakwera tina votera to save from Chitipa to Sanje, regardless of being a chair, regardless of being an MCP member. Tina pasa vote Chakwera. But now see what Chakwera is doing. He's taking his own son to get contracts ya boma. He's taking his people from Central Region as superior. They can make any decision at any time in form of government or instead of the political party ya MCP. Mwaziona kunyada kuka. Achakwera. Muchipani cha MCP muliziwawa zambili mbili. Koma Chakwera does not take heed. He's not interested to finish some wrangles, some internal conflicts within MCP. And he comes to Malawians, say that no, mundivote reso mpaka 2030. Is that not a joke, Malawians? That's a big joke. If you're accounting before the corner ngati Chakwera, city kana pasa vote itu pa 2020 pa ndichini. Komanso aina kuziwa kuti wacha kuti atenge vote 2019 Chakwera pauka ndasidiki mia as running mate analephera zisango za 2019. Mpaka nkhani ja mwasoka ngoti DPP inabera zisango. Koma nkhani ja itapita ku court Chakwera kuti akana kauti aimeze pauka saka nakhala mu office. Komanso zinali nkhawa za Malawi tonsefe kuti Chakwera at least akhale pasogolo chikwana ni members of parliament ambiri. Pamene Sauro chima chipani chake chinachoamba kumene with fewer MPs. I have to be honest today. So Chakwera chwina kulakwisa. How is killing our democracy is like this. He's not good at conflict resolution. Chakwera zoti azuzule anthu kuti mwina zinthu zikalakwika mchipani alibe nazo ntchito. Alibe nthawi. Chakwera kapena ndingoti alibe upangiri. Chakwera kaya kuli ma contract aboma. Omwe anthu anapasa ma contract yo Chakwera based on malamulo aziko kuti president amasankha anthu ena kumugwira ntchito. He does not follow those things. Chakwera is promoting his tribesmen ndi anthu akuchalichi. Tonsefe tikuchita kuziona mkati mone ma board of parastatals. Muli achibale ukhaokhatu Chakwera. Akuchalichi, friends, ndi abale awo. So, comrades, Malawians, this is a difficult time for us, Malawians, to make a decision. But not very difficult, because our simplicity is only voting for a rightful leader. Full stop. So, why I'm saying like this? Panopa, kumalawi kunogo, tikamafuna uti, tisankhe msogoleli. Then tione what support is this leader getting from the former presidents. Ngati ma former presidents, munthu amene sakumuthandiza. Forget about them. Let's concentrate on this muntu amene hii. Ndoti muntu amene hii ali open timpase guidance so that aendese bwino ziko. Ndidaiso kabambe. But with all what I've just told you, comrades, Malawians, about the former presidents and their vice presidents, mukati muone anthu amene wawo lero akamabwera kwa inuyo, kapena zipani zawo zikamabwera kwa inuyo, vote for us, vote for our leader. Look at what I'm looking at. Zendi kona eneo zizi muzioneso bwino bwino.
kodi democracy yathu inakhota pati chifukwa empowerment kupeza panopa huu mavuto tukuma nawo mziko matumu is because we didn't take our democracy seriously. Sitinatenge democracy yathu kukhanga chintu chofunikira kwambiri. Tinatenga democracy yathu ngati a weapon yomapanga kupondereza anthu ena komanso njira imodzi yoti asogolera athu akalewa azilemera kapena asogolera amene ali pa mpando ngamene apangira Chakwera angofuna mtundu wawo okha uzilemera. Pamene amalawi tonsefe hayi ndithu kwa pa vote Achakwera tinapasa vote from Chitipa to Nsanje. Sitinaona zoti Achakwera ndi mchewa hayi and Achakwera nthawi imeneyo kampeni yawo inayo kuti yosankhana mitundu hayi koma munthu amene wasankha kwambiri mitundu pasogolo onsewa mwina anali Chakwera. Chakwera ndiye achewa wakweza kwa basi mpaka bungo la achewa amati chifo kumacha kunena poyera kuti ife wati ndiye mweyi kuyuwala kuti tonsefe tinapasa vote Chakwera. Kuyo tonsefe timapanga kampeni tinazo Central Region enafe chocho kupanga kampeni musogolo wa chichewa time ini we sacrificed a lot. Saulos Chilima sacrificed a lot. Sidiki Mia sacrificed a lot. Alikutiko lero anamwalira mosazivika bwinobwino. So comrades Malawians, this is the time ine ndungo kusegulani kumaso mukafuna ziko lathu pite kusogolo anyamata tentivaizi lile pala anthu ena amakuza ndikuti yayi tizalemba ntchito anyamata akuluakulu tisanamizane ya munthu kunyumba kwako kumene ndi garden boy yemwe sunami wamulemba ntchito usanakhale msogolo wa ziko. You never had a garden boy, you never had a maid to look after your children. Ukapeza uli ndi nzeru zanji zoti kwamulemba munthu ntchito ungamulembe mwana wa ntchito wanzako pamwe wako wose wesu unalembepo munthu ntchito. Anthu ena mkati mafuzi ma president ena chikhalire nicho sanambalembapo munthu ntchito kunyumba kwawo kapena kumunda kwawo ngati akulemba ntchito anthu ndi panopa amene ali asogolera dziko koma nthawi yakumbuyo konseku amakhala nyumba muja husband and wife and children ndiye kuti azakulemba ntchito zake za mtundu. So comrades Malawians, this is my position. Ndakukunikirani zomwe ndikuona koma ndakunikirani lero zokhuzani asogolera athu amene atilamulira pa dziko lathuli amene asagoneza democracy yathu komanso lero afuna apite kusogolo kusokonezanso ndale za Malawi ndi mtima wa nkhwiru wa njiru kapena mtima wa nsanje kapena mtima wonyada woti chilichonse chabwino chizikhala kwa iwowo silifuna asogolera amene ajayi. Daso Kabambe is clean and smart. Panopa palibe msogolera yemwe angapikisani ndi Daso Kabambe palibe. Kamba zofuna job creation, Kabambe has got the way to do those things. Enawa akuchedwisani. Good morning. Tendika kumane kumasinda ziko. Malawi, Camera.